Hello grade 9, 9 клас. Today we are finishing our topic Tricky Jobs. Закінчуємо тему про небезпечні і незвичайні професії. І наступна наша тема Panic is Rare також буде пов'язана із небезпечними, але тепер уже не професіями, а просто небезпечними якимись заняттями. Але сьогодні ми закінчуємо нашу попередню тему. І наша задача сьогодні прослухати текст про дві професії. A surgeon and a reporter. News reporter. What is news reporter? Репортер and surgeon хірург. Ми маємо прослухати ці два тексти. І маємо дописати пропущені слова, а потім скласти розповідь про ту професію, яка вам більше до вподоби. So first of all, let us have a look at the table. Advantages. What is advantages? Переваги. Disadvantages. Недоліки. Reasons. Причини. So, advantages. Interesting news reporter. Так, це цікаво. І ми маємо вставити ще якесь слово почути. Reasons, travel around and meet lots of. Подорожувати і зустрічати багато, мабуть, people. The news stories I do are every day. Історії, новини, які я випускаю щодня, які я випускаю, є чимось там щодня. Так, і disadvantages, stressful, і ще щось, have to do everything in a very time, має робити все в дуже якийсь там термін, often work in places where there are wars, і часто працює в місцях, де йдуть війни. Surgeon, хірург. Advantages, rewarding. Тобто робота, вдячна робота, за яку людині дякують. І щось іще. Reasons, the job needs a lot of skill. Робота потребує багато умінь. It's great being able to. Чудово бути здатним to people's lives. Мабуть, save. Людське життя. Disadvantages, stressful також, і ще щось, і reasons, work long and steady hours. Робота понаднормова і не поза графіком, без графіка. Responsible for people's lives. Відповідальність за людське життя. Зараз слухаємо текст і намагаємося вставити слова. Exercise 17, page 65. As a part of our Careers Advice Week, we have two guests with us here today to tell us a bit about their work. Our first speaker is Ms. Rachel Banner, who's going to talk about her work as a news reporter. So, Miss Rachel Banner is going to talk about her work as a news reporter. Перший у нас буде news reporter. Thank you for inviting me here today, Mr. Peacock. Well, first of all, I'd like to say that one of the best things about being a news reporter is that it's so exciting. I get to travel around the world and meet lots of people. It is exciting. It is exciting. It is exciting. Хвилююча.
захоплююча робота. Well, it is exciting. І, як я і думала, meet a lot of people. Meet a lot of people. Okay. Well, we go on. My job is interesting too. The news stories I do are different every day, so it never gets boring. So the news stories I do are different every day. Тобто ці розповіді щодня різні. The stories are different every day. Of course, there are disadvantages, as there are with any job. It is often very stressful as we have to do everything in a very short time. So it is very stressful as we have to do everything in a very short time. Все потрібно робити в дуже короткий час. In a very short time. Okay. It can be dangerous too, because It can be dangerous. It can be dangerous. Небезпечна робота репортера може бути небезпечною. It can be dangerous too. we often have to work in places where there are wars. Thank you, Miss Banner. Next, we have Dr. Jeff Chalmers, who is a surgeon at Branston City Hospital. Thank you for coming, Dr. Chalmers. Thank you. Well, I must admit that I am very well paid, but there's a good reason for that. So, very well paid. Дуже добре оплачувана робота. І для цього є хороша причина. There is a good reason for that. Well paid job. And the reason is, слухаємо уважно. The job needs a lot of skill, and for that you need to spend many years studying. It's a very rewarding job, too, as it's great being able to save people's lives. Так, і тут вставляємо being able to save people's lives. Це чудово. Могти врятувати людське життя. Save people's lives. Well, what about disadvantages? Unfortunately, there are also a couple of things that I don't like much about my job. Firstly, it's tiring because we work long, unsteady hours. It is tiring. Вона втомлює. Тому що робота триває довго і unsteady hours. Немає чітких якихось рамок, якогось розкладу. Tiring. It can also be stressful, as you are responsible for people's lives. Thank you, Dr. Chalmers. Now, if you have any questions... So, тож у нас є дві
розповіді про дві дуже різні професії. І зараз наша задача заповнити пропуски і скласти сторі. Як ми пишемо розповідь про переваги і недоліки чогось, в даному випадку професії. Перший абзац ми заявляємо про нашу тему. State topic. Have you ever considered becoming a... Чи ви коли-небудь думали про те, щоб стати... Well, for example, a news reporter. Або ж a surgeon. There are many advantages and disadvantages of doing this kind of job. Багато переваг і недоліків у цій роботі, в цьому виді роботи. One of the main advantages of being a, знову таки ми говоримо хто, наприклад, of being a news reporter is that it is exciting because a reporter travels, не забуваємо третя особа однини. A reporter travels around and meets lots of people. Furthermore, it is interesting, більш того, вона цікава. Furthermore, it is interesting because the news stories, тільки не I do, а хто? He or she does, are different every day. However, проте, there are disadvantages of becoming a news reporter too. Firstly, перш за все, it is stressful because reporters have to do everything in a very short time. In addition to this, the job of a news reporter is dangerous, небезпечна, as they often work in places where there are wars. All things considered, беручи все це до уваги, becoming a news reporter is a good idea as long as you are aware of the drawbacks. Стати репортером – це хороша ідея, якщо тільки ви знаєте про всі недоліки. Тож, ви користуєтеся цими нашими заповненими табличками, дописуєте текст. Ви це робите не в підручнику, а просто в тонкому зошиті, тому що тут у вас не поміститься те, що ви повинні дописати. І складаєте розповідь або про news reporter, або про surgeon. І ми з вами переходимо на наступному уроці до наступної нової теми. So, bye, grade 9.